until I started actually working for Caritas and working and learning about this project, visiting these places, visiting the beneficiaries, I have not felt that living in the same country that these people are going through so many issues. We are living in the same country after all. And we never try to help them or give them something, but we want to strengthen them to address their issues. We don't want anybody else to solve their issues. We want to make them to handle their situation. Community is because we talk about the human dignity, where we learn to respect each other. So this plantation community, hill country Tamils, they have a respect and they should be respected by the majority of Sri Lankans. Herzlich willkommen zur Aufzeichnung der digitalen Infoveranstaltung zur Fastenaktion 2025 auf die Würde, fertig, los. Wir starten mit einer Einführung in die Fastenaktion und das Thema Würde sowie Informationen zum Beispielland der Fastenaktion Sri Lanka. Anschließend stellen 3 Mitarbeitende der Partnerorganisation Caritas Sri Lanka-SEDEC das Beispielprojekt vor und am Ende erhalten Sie einen Überblick über Materialien, Angebote und Veranstaltungen zur Fastenaktion. Teilnehmenden vor der Veranstaltung gebeten, Assoziationen und Stichworte zum Thema Würde in eine Umfrage einzutragen. Die Aufzeichnung beginnt mit der Vorstellung der Rückmeldungen. Ich würde einmal kurz die Ergebnisse zusammenfassen. Sie sehen besonders in der Mitte in Blau, jeder Mensch ist wertvoll. Das sind Wörter, die besonders viele Personen angegeben haben, deswegen ist es auch entsprechend etwas größer. Dann haben wir als Ergebnis jeden Menschen achten, bleibende Aufgabe, Perspektivwechsel, wichtig, Menschenrechte, Respekt, Gottebenbildlichkeit, Gleichheit aller Menschen, für jeden und alle, Einmaligkeit jedes Mensch, keine Diskriminierung, gleiche Rechte für alle, unabhängig von Merkmalen. Also ganz viele gute und wichtige Schlagwörter, die zum Begriff Menschenwürde zu nennen sind. Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihre vielen Assoziationen und Gedanken zum Wort Menschenwürde. Und auch wir möchten an dieser Stelle zu Beginn unsere wichtigsten Punkte bzw. Assoziationen für das Wort Menschenwürde auflisten. Die Menschenwürde ist der unveräußerliche Wert, den jeder Mensch allein aufgrund seiner Existenz besitzt. Niemand kann seine Würde ablegen, niemand kann einer anderen Person die Würde nehmen. Sie ist immer gegeben und sie strahlt in jedem Menschen wie ein ewiges Licht. Und damit möchten wir nun überleiten und Ihnen die Einführung in die Fastenaktion 2025 geben. So, Sie sehen auf dieser Folie das Aktionsplakat der nächsten Fastenaktion, die unter dem Thema Menschenwürde stehen wird. Also Menschenwürde zu achten, Menschenrechte zu stärken und Beteiligung zu ermöglichen. Und an dieser Stelle möchte ich zunächst auf den Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verweisen, denn dort steht geschrieben, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Diese Erklärung stellt die Würde des Menschen an erste Stelle und baut alle weiteren Gebote darauf auf. Würde bildet hier also die Basis, die Grundlage, die es immer zu schützen gilt, und sie prägt unser Zusammenleben und unsere Zukunft auf dieser Erde. In der Realität sieht das jedoch vielerorts leider anders aus. Die Würde des Menschen wird an vielen Orten auf der Welt missachtet und verletzt, zum Beispiel durch Menschenhandel, Zwangsarbeit, Krieg und bewaffnete Konflikte, Diskriminierung, Rassismus, Folter oder Misshandlung. Und Misereor stellt deshalb innerhalb der Fastenaktion 2025 die Menschenwürde in den Mittelpunkt und mit ihr ein ganz spannendes Projekt in Sri Lanka, dessen Konzept genau da ansetzt bei der Menschenwürde. Und die Mitarbeitenden von der Caritas Sri Lanka-SEDEC, die ja heute auch unter anderem hier zu Gast sind, empowern eine kleine tamilische Bevölkerungsgruppe, auch Hochland-Tamilen genannt, die, so verrät bereits der Name, in den Bergregionen, in den Hochlandregionen des Landes leben. Und die Lebenssituation dieser Gruppe ist prekär, denn sie leben überwiegend in Unkenntnis ihrer Rechte. Sie haben kaum Zugang zu staatlichen Dienstleistungen. Sie leben teils unter menschenunwürdigen Bedingungen und viele leben in sehr kleinen, einfachen, beengten Behausungen auf den Plantagen, also auf den Teeplantagen.
Und in der Fastenaktion 2025 werden Sie die Geschichten der Menschen hören, die in den Hochlandregionen leben, und Sie lernen natürlich die Arbeit unseres Projektpartners Caritas Lanka-SEDEC kennen. Dann möchte ich Ihnen jetzt gerne noch unser Leitwort vorstellen für die nächste Fastenaktion, denn die Fastenaktion steht auch immer unter einem speziellen Leitwort. Und für das nächste Jahr lautet das: Auf die Würde, fertig, los. Und das ist ein Ausruf, den in etwas anderer Form jeder oder jede von Ihnen bestimmt schon mal gehört hat, von zum Beispiel Bundesjugendspielen oder Leichtathletik-Wettkämpfen im Fernseher. Und diese Worte bilden eine Art Startsituation ab und implizieren ein Losgehen, ein Loslegen, also ein Jetzt geht es los, ein Durchhalten, ein Aktivwerden, ein Ankommen und aber auch einen Zieleinlauf. Und Misereor nutzt hier ganz bewusst die Anspielung der Startsituation und verknüpft sie mit der Menschenwürde. Denn wenn wir uns in diesen Tagen, Wochen und Monaten umblicken, dann wird für uns einmal mehr deutlich, sich für den Menschen und seine Würde stark zu machen, ist unerlässlich. Und sie wird überall dort bedroht, wo Rechte entzogen werden, wo Bedürfnisse missachtet, wo Ungleichheiten aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Sexualität, Religionszugehörigkeit oder Aufsehen aufgemacht werden. Und wir wollen eben mit der Fastenaktion 2025 ganz deutlich machen, der Einsatz für die Menschenwürde ist unerlässlich für eine friedliche, gleichberechtigte und perspektivenreiche Zukunft. So, und nach einer kurzen Einführung in das Thema blicken wir jetzt auf das Partnerland, also nach Sri Lanka. Und wir möchten hier bereits einige Länderinformationen geben, bevor wir dann konkret auf die Arbeit unseres Projektpartners schauen. Sie sehen hier eine kleine Landkarte, einen Ausschnitt. Und Sri Lanka wird auch als Perle des Indischen Ozeans genannt und liegt südöstlich von Indien. Der Inselstaat beeindruckt mit seiner vielfältigen Landschaft aus Stränden, Bergen und eben zahlreichen Teeplantagen und ist geprägt von einer reichen Kultur und Geschichte. Und Sri Lanka ist Heimat verschiedener Ethnien und Religionen. Hier noch ein paar grundlegende Infos. Also wir haben ca. 22 Millionen EinwohnerInnen. Die größten ethnischen Gruppen sind die SingalesInnen mit ca. 75% und die Tamilinnen ca. 15%. An Religionen ist Buddhismus die dominierende Religion mit ca. 70%. Der Hinduismus hauptsächlich von Tamilen mit 13%. Der Islam mit 10% und das Christentum hauptsächlich Katholizismus mit ca. 7%. Die meistgesprochenen Sprachen sind Singalesisch, also die Amtssprache. Dann haben wir Tamil als Amtssprache und Englisch als weit verbreitete Verkehrssprache. Und trotz seiner natürlichen Schönheit gab es in den letzten Jahren viele Herausforderungen für Sri Lanka, insbesondere in Bezug auf soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität. Herausforderungen waren und sind zum Beispiel die Staatsverschuldung, denn die hohe Auslandsverschuldung belastet die Wirtschaft massiv. Dann die Inflation, besonders die stark steigenden Preise für Grundnahrungsmittel, Treibstoff und Medikamente. Die Devisenkrise, in der die Knappheit an ausländischen Währungen den Import von lebenswichtigen Gütern erschwert. Und natürlich die Covid-19-Pandemie, die einen sehr großen Einbruch des Tourismus bewirkt hat, der einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren des Landes ist. Ja, ich denke, diese Informationen sollten für eine erste Länderübersicht erstmal ausreichen. Und sehr gerne sind natürlich hierzu auch unsere Partner von SEDEC eingeladen, hierzu gleich noch Inhalte bei Bedarf zu ergänzen, wenn sie möchten. Dann möchte ich jetzt noch etwas zum Hintergrund der Hochland-Tamilinnen sagen, da dieser Hintergrund besonders wichtig für das Partnerprojekt ist. Und dafür möchte ich hier zunächst ein Zitat von dem Abteilungsleiter bei der Caritas Sri Lanka-SEDEC, Mr. Saga, vorlesen, der ja hier auch heute bei uns zu Gast ist. Die Malayaha-Tamilinnen wurden vor 200 Jahren von der britischen Kolonialmacht als Arbeitskräfte aus Südindien nach Sri Lanka gebracht. Sie haben die Plantagen nie wieder verlassen. Seitdem sind sie eine diskriminierte Gruppe. Rassismus ist ein großes Problem. Ihre Rechte können sie oft nicht wahrnehmen oder einklagen. Sie kommen schwerer an staatliche Dienstleistungen. Häufig besitzen sie keine Dokumente und haben deshalb neben anderen Gründen kaum Zugang zur höheren Bildung. Das Land, auf dem sie leben, gehört ihnen nicht. Sie brauchen für alles eine Erlaubnis des Plantagenmanagements. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für das Zitat.
Ja, die Arbeitsbedingungen der Tamilinnen waren damals sehr schlecht, die Wohnverhältnisse menschenunwürdig und die Nachkommen sind heute größtenteils noch immer auf den Plagen zu Hause. Und ihr Leben bzw. die Arbeits- und Wohnbedingungen haben sich kaum geändert. Sie wohnen weiterhin auf sehr engem Raum. Es fehlt an Privatsphäre. Sie haben wenig Zugang zu Gesundheits- und zum Bildungssystem und sie profitieren zu selten von Sozialleistungen. Und besonders weil es für Männer und Frauen nur wenige Arbeitsmöglichkeiten gibt, leiden viele auch an Perspektivlosigkeit. Dies führt nicht selten zu Alkoholmissbrauch und auch suizidalen Gedanken. Weil die Hochlandtamilen eine marginalisierte Gruppe darstellen und viele keine Ausweisdokumente besitzen, ist es für sie schwer, den Plantagen zu entkommen. Und ein neues Leben können sie deswegen kaum in umliegenden Städten beginnen. So viel erstmal zum Hintergrund. Vielen Dank bereits an dieser Stelle für Ihr Zuhören und ich hoffe, wir konnten Ihnen vorab einen guten Einblick in das Thema, in die Botschaft und in den Hintergrund geben. Und dann würde ich an dieser Stelle an meine Kollegin Miriam wiedergeben. Ja, ich übernehme hier wieder gerne. Danke, Nina, für die Einführung, für den Überblick, für den Hintergrund dessen, worum es in der Fastenaktion gehen soll, wenn wir jetzt weiter in in das konkrete Projekt einsteigen. Dazu gehe ich noch mal eine Folie weiter hier und komme zu unserem Beispielprojekt, zu dem Projekt, was beispielhaft für die Arbeit Misereor steht, was wir in der Fastenaktion vorstellen. Und dafür haben wir in diesem für das kommende Jahr ausgewählt unsere Partnerorganisation Caritas Sri Lanka-SEDEC. SEDEC steht für Social and Economic Development Center, also das Zentrum für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, und ist in Sri Lanka an der katholischen Bischofskonferenz angegliedert und bildet da den sozialen Arm der Bischofskonferenz, also ist für das soziale Engagement der Kirche zuständig in verschiedenen Bereichen, sehen wir auch auf der Folie. Das ist soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte, Armutsbekämpfung und ländliche Entwicklung, Katastrophenhilfe, Wiederaufbau, Friedensförderung, Konfliktbewältigung und auch Bildungs- und Gesundheitsprogramme. Das sind die ersten Infos, die wir dazu allgemein geben können. Aber was sollen wir da viel erzählen, wenn wir die Expertinnen und Experten heute hier haben? Und dementsprechend möchte ich gar nicht mehr viel sagen, sondern gebe das Wort dann weiter an die eben schon kurz begrüßten Gäste, Frau Evangelina, Herr Sagaya Rasch und Herr Priyanta von der Caritas Sri Lanka-SEDEC vom Beispielprojekt. Und wir haben eine kleine Präsentation von den dreien bekommen, die ich jetzt gleich auch gerne einmal teilen werde. Und ich würde sagen, wir starten damit, dass ihr drei, einmal erzählt, was eure Arbeit im Projekt ist. Dann haben wir noch ein paar kleine Fragen vorbereitet und dann kommen wir danach noch ins Gespräch. Aber erstmal gebe ich das Wort dann hier weiter und freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und bin sehr gespannt auf eure Berichte. Good afternoon, everyone. Nina, Miriam, Hannah, some known people. Nice to see you all. We are really happy to be part of this program of Misereor, and I am Saga. I'm working for Caritas Sri Lanka more than 25 years, and I'm in charge for this GGH plantation program for more than 10 years. It has been implemented. I'm the national coordinator of GGH program. We are going to speak about this GGH program. We called it Green Gold Harvesters Program. We really want to call this green gold, the tea, which brings a lot of money to our country for the development, which is used for the development. But at the same time, the people who are working in these tea plantations do not get enough of that profit for their development. This is the reality in Sri Lanka. And through this program, we do empowerment of plantation communities. We call them plantation communities, or we can call them estate people, because the place where they live is called estate, and we can call them estate workers, or we can call them hill country Tamils, since they are living in hilly area or highland area. And this
particular project is funded by Misereor for last 10 years. Even during the beginning of Caritas Sri Lanka, we were implementing projects for the benefit of plantation community, but in 2013 only, we started a national level program with the support of Misereor, focusing the estate workers. Let me say a few things about this plantation community. You can see some pictures here, which was taken about maybe about 50 years or 100 years ago. And there are some latest pictures also. This is the plight of the people, the plantation community. It is the same from the day one and today. These people are called, actually they are migrants from India. This is a new social group that is introduced to Sri Lanka during the time of colonial, the Britishers' time. And these people were brought from India, especially from South India, to work in the tea plantations and the coffee plantations, which were started by our colonial leaders, Britishers. And you can see I have given some census about the Indian Tamils. 1911, there were about 500,000 Indian Tamils were here. And in 1931, 818, that was the 15%. And in 1963, it was only 10%. 1971, it was 11%. And the last 2011, it was 4.3%. After 2011, there was a census in 2012, in which also there was about 900,000, and we still feel there are 900,000 plantation community members are there. I have spoken about this disfranchisement of Indian Tamils. You know, Sri Lanka became an independent country in 1948, and 1949 there were elections held in which they found many parliament members were selected by these Indian Tamils, in which the country was not so happy about it, so they did the defranchisement. That means their citizenship was confiscated. And not only that, even in 1965, there was a pact between Sri Lanka and India, and about 350,000 Tamils, Malayaga Tamils, were sent back to India. And also, you can see before the arrival of Indian Tamils, there were Sinhalese who were the majority, and there were Tamils who were from Sri Lankan origin. Especially they lived in northeast part of Sri Lanka, and there were clashes between these two communities. And whenever there are clashes, this Indian community, which is mostly affected by the violence, because the Indian community, they live among the Sinhala communities. So they were surrounded by Sinhala villages. Most of these estates were surrounded by Sinhala villages. So they became very vulnerable to this violent situation. They also have undergone structural discrimination by different stakeholders. They also isolated from national development projects. And nowadays, there are some changes we can see last few years, maybe about last 2 decades. There were changes, but even before that, there were no any development projects focusing the plantation communities being done. And as I already told you, the current total population must be approximately 900,000. That is the 4.3% of the total Sri Lankan population. And these are a few issues, the existing issues and the emerging issues faced by the plantation community. They have social issues. They have a lot of social issues, including lack of dignity as citizen, lack of educational facilities,
child abuse within the community, domestic violence because of drug addictions, dependency on plantation management. You know, these people live within the estate premises, and whatever they want to do, they have to get permission from the plantation management. Without the management's permission, they find it very difficult to do their daily life. They also have language issues because they speak Tamil, but whenever they go for the government services, they need to speak Sinhala. Then youth migration to urban areas for employment purposes. This working in estate always don't show good sign. That's not welcomed by everybody. So the youth, what they do is they leave the plantation and they work in the nearby city area, or they come to Colombo to work in other commercial ventures. There are economic issues, low daily wage. When we compare with the others, their daily wage is very less. Poverty, poor housing. The house in which they live doesn't belong to them. Those were built by the estate management. If they want to go for some amendments, some changes in the houses, they can do with the permission of estate management, but they can't own. It doesn't belong to them. Poor health and sanitation facilities, lack of access roads to schools and towns, youth unemployment and underemployment. These are the major economic issues that faced by the plantation community. Legal issues, they don't have land ownership, as I told you already, and lack of inclusiveness for government and local government services. You know, these estates are located in remote areas, so especially the line rooms, the settlements, the people settlements are in very interior. So it's very difficult for them to come out to get the government services. And they don't have legal documents. You know, in order to live within this estate management, they don't need any legal documents. They can do, if they want to get a job within the estate, they will take it very simply. So the importance of legal documents is not felt by the people. So they don't go for any legal documents. And last 2 decades, there are some changes. They try to get the legal documents. If they want to put their student in the schools, they need these documents. So they go for legal documents. Insufficient civil society strengthening identity as Sri Lankans. These are a few legal issues these people have. And environmental issues, earthslips, because they live in hilly area, landslides, poor drainage system, poor garbage disposal system, very poor surroundings, lack of purified drinking water facilities. For all these facilities, they have to depend on the estate management. What the estate management do is, if they have a good income, they will try to do some facilities improvement. But if they do not have enough income, they will not involved in any of these common amenities work. Now, how Caritas is responding to this situation? We have started our project with the support of Misereor from 2013, and we focus our projects in Ratnabura, Badulla, Kandy, and Galle dioceses, which are shown in green color here. Kandy, you can see these arrows are not properly showing, but these are the central part of Sri Lanka in which we are implementing our project. Yeah, that's the location. Yeah. The overall goal of our project is plantation communities integrated into Sri Lankan society, in which we feel the first stage of our project is that we want to bring these people equal to the others. So they want to get all the facilities like the other citizens of Sri Lanka. They must get all the
welfare and all the support from the governments. With this purpose only, we have launched this project, and there are some specific objectives. Plantation communities have improved access to government administrative services. Plantation communities have obtained necessary legal documents. Community leaders have emerged within the plantation sector, and community-based organizations have been strengthened to effectively advocate and lobby for their rights. With these objectives only, we implement our project and our strategy. There are three steps in our strategy. First, we want to make these people into groups, like self-help groups, community-based organizations, or vigilant groups. We want to bring them into groups, and we should start kind of a teamwork within them, and we give them an opportunity to understand their situation and to respond to their issues. As the second step, such groups which were formed are strengthened, they are capacitated, they were given leadership skill, they were given communication skill, they were given some awareness sessions like how to keep their surroundings clean, how to manage their family life, and all these informations, awareness and capacity was given to those groups to work for their own development. And finally, as the last step, we encourage them to go for advocacy and lobbying for their rights. So these are the three steps we follow with this community, because we have to work this community very strategically and very carefully, because they are always monitored or watched carefully by the estate management. So we have to handle this estate community very systematically, and we have been doing that. Some of the photos I have shown here about our group formation, you can see there are some groups in which people come together and discuss their issues. Even children were brought in as small groups. When we go to start the program in a community, in an estate, what happens is women, they don't come forward to talk to us. They never speak to us, and it's very difficult to start working with them. But once they are capacitated, and we can see a big difference, they take everything under their control and they start speaking. During the initial stage, they don't speak, but during the end of the program, we could see it's very difficult to stop them speaking. So there are a lot of changes in the community, even with the children, the next generation also well organized, and the children groups, youth groups, all they are directed very systematically to utilize their life in a fruitful manner and a good citizen of this country. They not only come as group members and speak about their issues, but they work for the community. They come together as a team. They work for the betterment of the living spaces in which they are. And here how the group members and the people are capacitated. We organize training programs on communication skills, how to talk to people, and leadership skills. And because of such training, we could see there are a lot of changes. Many have become politicians. They became a candidate in elections, and some have become to big level, like they became journalists to speak about their community's need. Likewise, there are a lot of leaders have emerged from these communities. And finally, we support those people and we help them to organize themselves, to voice for their needs, to voice for their rights. And we always stand with them to work for their betterment.
for the betterment of these people. So these are some basics of our project. There are a lot to say, but I didn't include all these. Thank you. My colleagues, if they have any additional information, they can share, please. Vielen Dank erstmal für diesen ersten sehr ausführlichen und super wertvollen Überblick über eure Arbeit, über die Arbeit des Projektes. Vielen Dank, das war schon mal sehr hilfreich und eindrücklich, fand ich. Ich würde jetzt erstmal kurz fragen an Evangelina und Priyanka, ob ihr noch etwas ergänzen möchtet dazu. Ansonsten hätte ich noch ein paar Fragen, die ich euch stellen möchte. Sieht gerade nicht unbedingt so aus. Wir haben schon viel davon gehört, worum geht es, was macht die Arbeit aus, was ist der Kontext. Vielleicht wäre es irgendwie hilfreich oder ich könnte mir vorstellen, ich selber habe das Glück, dass ich das Projekt auch schon besuchen durfte und dementsprechend glaube ich, mir die Vorstellung immer ein bisschen leichter fällt, mich da hinein zu versetzen, da ich die wundervoll wertvolle Arbeit vor Ort schon kennenlernen durfte. Aber vielleicht könntet ihr noch ein bisschen dazu erzählen, was ist so der Kontext der Region? Also wir haben auf der Karte eben schon gesehen, wo befinden wir uns. Das, was so grün hervorgehoben war auf der Landkarte, ist die Projektregion. Wie unterscheidet sich die Region vom Rest des Landes? Also was macht die Region besonders? In this particular region, only the plantations, the tea plantation, rubber plantation, and there are some new plants also being planted. And in this area only, highly the Indian Tamils were settled, and they are being part of the estate work. With regard to the other regions now, Caritas Sri Lanka, we have divided our work according to 3 regions, as Mr. Saga mentioned. We called plantation region, where this Lenten campaign has been focused. And we also have Northern East region, where all these Tamil community and Muslim community live, especially the war-affected displaced people are living. At the same time, we have Western region, where we find the fishermen and the farmers. But among those 3 regions, the plantation region is very special because when it comes to the human dignity, there are a lot of issues in the plantation community because they are totally abandoned and their rights are not fulfilled. So therefore, for Caritas, especially for Catholic Church, this plantation region is very much important. Vielen Dank für die Ergänzung. Das hilft uns, glaube ich, sehr, um das nochmal einzuordnen, um auch den Kontext nochmal nachvollziehen zu können. Wir haben jetzt viel über das Projekt gehört. Wie ist es aufgebaut? Was sind die Ziele? Worum geht es? Ich würde einmal gerne ein bisschen konkreter von euch dreien als Personen hören. Was motiviert euch, diese Arbeit zu machen? Was ist für euch die Motivation, mit den Menschen in den Plantagenregionen zu arbeiten? Ihr dürft gerne selber entscheiden, wer von euch zuerst antworten möchte, wem vielleicht zuerst was einfällt. I'm the only person out of 3 of us working predominantly for this plantation community for more than 10 years, but the others are part of it. They're playing a very supportive role. The Caritas means love. This community, they are waiting for love. They should be looked after by somebody. They have their own politicians who work for them, but they have a different agenda. But we as Caritas, as church, we don't have an agenda. We work for the community. When we go to work with these people as Christians, sometimes it's difficult. These people are mostly Hindus. 80% of plantation people they are Hindus. When we go there, they feel that we are there to conversion.
to change their religion, to change them into Christianity. Having this in mind, sometimes they try to reject us, but the eager to work with these people makes us being with them, and we lived with them. Our people, our project staff and the field staff, they live with those people and they understand the people's problem, and they show their solidarity very strongly with that community. And I can share with you one experience. In a estate, when we try to implement our project, the school principal, who was a very radical Hindu, he tried to stop us, and he organized people to speak against us. But we continued our service for 6 months, and after 6 months, that particular school principal, he himself gave his school facilities to organize our program. That means he changed his mind and he understood we are there to work for the community. So it brought us kind of a satisfactory mood to us, and also we are happy with the fund what we get from our donor. We do something for the community. And we could see there are a lot of changes in the community, which makes us to work more and more for this community. Why I would like to work for the Tamil now. I'm a Sinhalese, and Sinhalese represent the majority in the country. But I'm a Catholic, but again, Catholics are a minority in the country. So similarly, this plantation community is totally neglected. So when I visit these areas and work this with community, I see the smile in their face, even though they have a lot of problems in day-to-day life. When we visited these their state communities and the places where they live, in one room, they are compelled to live in 2 to 3 families together. So they are living with a lot of difficulties. So why I like to uh, uh, work for this community is because we talk about the human dignity, where we learn to respect each other. So this plantation community, hill country Tamils, they have a respect and they should be respected by the majority of Sri Lankans. So therefore, we as Caritas, we try to get that respect to the plantation community, where they are dignified and they are also treated like the majority Sinhalese and other people in the country. Hi everyone, I'm Evangelina. So, as Mrs. Saga mentioned, I also play a supporting role with this project as a program officer. So, I am more into reporting, evaluation, and monitoring with regards to this project. But what drives me and motivates me to work for these state people and myself, adding what Mr. Piyanda said, myself also being a singular person. Uh, until I started actually working for Caritas and working and learning about this project, visiting these places, visiting the beneficiaries, I have not felt that living in the same country that these people are going through so many issues. We are living in the same country after all. So the estate community, they have their unique challenges when it comes to their economic hardships and even education. They have limited access to education, healthcare, and all the essential resources that another person living in the same country, in another part of the country would have. They don't have access to it. So through this project, I witnessed these struggles firsthand, and this has sort of built up a responsibility and sort of the empathy that I've developed empathy to address these inequalities. And I have this strong drive to work toward their future, and we are doing that through this project, bringing the communities together regardless of their background. We're working for them to have the basic right of human dignity and also equal opportunities for all. And what motivates me more is their resilience. Even though
they are going through a lot. They don't have the same facilities that another person in another part of the country has. They are very resilient towards everything. So, and that inspires me to work for this project and work with these people. And it's very inspiring. Thank you. Dankeschön. Vielen Dank für diese Beiträge, die sehr wertvoll waren und wo ich merkte, dass ich die ganze Zeit nicke, weil das sehr nachvollziehbar ist und weil das irgendwie ja nachvollziehbare, gute, verständliche Motivationen sind, die irgendwie auch für mich ein Zeichen sind dafür, dass dieses Projekt eben so toll ist und so erfolgreich ist, weil da auch einfach viel Motivation hintersteckt, weil da engagierte Menschen hinterstecken, denen die Situation vor Ort wirklich wichtig ist und die ja, sich da auch gut auskennen, sich dann auch reingearbeitet haben, wie wir gerade beim letzten Statement gehört haben, wo es vielleicht auch im Land selber in Sri Lanka nicht jedem bewusst ist, wie die Situation in anderen Teilen des Landes ist, was, glaube ich, überall so ist. Das ist bei uns genauso, dass wir nicht überall wissen, wie es im Rest unseres Landes aussieht. Aber wie schön, dass es da dann Zusammenarbeit und Veränderung gibt. Ich würde jetzt einmal noch ein paar Bilder zeigen, die wir noch von unserer Seite aus zur Fastenaktion gemacht haben im Projekt, bei Besuchen im Projekt, die wir auch zur Verfügung stellen werden, um die in der Fastenaktion nutzen zu können, um das Ganze nochmal mit ein paar mehr Bildern zu unterlegen, als die wir eben gesehen haben. Auch teilweise mit Zitaten noch dabei, die ich jetzt aber nicht alle durchgehen würde, weil da die Zeit nicht für reicht. Aber hier sehen wir nochmal das Bild einer Gemeinschaftsversammlung. Hier sehen wir das Bild einer Dame, die von SEDEC begleitet sich auch selbstständig gemacht hat und die sich mit Teppichweben mittlerweile ein Einkommen schaffen konnte oder auch mit einem kleinen Laden, eine andere Dame. Das sind die Beispiele, das sind diese Geschichten, die wir zur Fastenaktion erzählen, die Personen, die für uns im Mittelpunkt stehen und anhand deren Beispiele wir in der Fastenaktion unsere Materialien gestaltet haben. Und auch noch ein drittes Bild. Und dann bin ich an der Folie angekommen, zu der ich eigentlich gerade hin wollte, nämlich die Übersichtsbilder zu den verschiedenen Themen. Wir haben eben schon gehört in den Beispielen, es geht viel um Gemeinschaft, es geht um das Formieren von Gruppen, es geht darum, als Gemeinschaft zusammenzukommen, sich gegenseitig zu unterstützen in den verschiedenen Formaten, nenne ich es mal, der Gruppen, die gebildet werden. Aber es geht immer darum, Gemeinschaft zu erfahren, füreinander da zu sein, sich auszutauschen. Es geht auch darum, nochmal ein zusätzliches Einkommen oder ein alternatives Einkommen zu generieren als Alternative zu der Arbeit auf den Teeplantagen oder den Kautschukplantagen. Und es geht darum, um Identität, zu sagen, was macht uns aus, was für Dokumente brauchen wir. Es ging eben darum, dass viele Menschen auf den Plantagen bisher keine Dokumente haben, sich nicht ausweisen können und dementsprechend oft die Möglichkeiten von den Plantagen wegzukommen fehlen, weil man da eben diese Dokumente für braucht. Auch da unterstützt SEDEC bei, diese Dokumente zu erhalten. Oben auf dem Bild sehen wir dann bin mir gerade nicht sicher, ist es ein Ausweis auf dem obersten Bild in der Mitte? Ja, oder? Genau, und rechts, glaube ich, auf dem Bild ist es das Gespräch über eine Geburtsurkunde, die quasi der Hintergrund ist, um den Ausweis bekommen zu können, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen zu ergänzen. Also es geht darum, dass die Geburtsurkunden fehlen und wenn man die Geburtsurkunden hat, dann kann man damit den Pass beantragen. Ist das korrekt? Und das ist das, wobei ihr auch unterstützt. Yes. If they have birth certificate, only they can apply for the identity card. And also, if they want to make their children to go to school, they need all these documents. And if they want to get married nowadays, if they want to have a registered marriage, they need all these documents. Those days, there are only a few registered marriages. You know,
through our project, we made some people to get married, and they had their children. In the wedding ceremony, they were there with their children. Some were after 50s. Through our project only, we made them to get married, because they didn't get married because they hadn't all these documents, such as the birth certificate and the other documents. And nowadays, if they want to go for their children's education, they need all these documents. So they are desperately trying to get these documents, which is difficult because they have to travel long distances to reach the government office. And also they have to have a good knowledge on the language, because the office bearers are Sinhala speaking, where these community people, they don't know to speak Sinhala. So that is another barrier. When it comes to old people, you know what happened? They were not interested on legal document. They were not interested on birth certificates. When they try to claim their EPF, Employment Provident Fund, when they try to claim that only, they need these birth certificate, and they are in struggle again. So they go for some calculated age mentioning the birth certificate. So there are different ways to handle it. But at the last moment only, they think about these documents and everything. Vielen Dank für die Erläuterung. Also definitiv ein wichtiger Aspekt zu sagen, wenn man seine Rechte einlösen möchte, wenn man von seinen Rechten, die man hat gebraucht, machen möchte, dann hängt das oft mit Papieren zusammen, die im Rahmen des Projektes, wo ihr dabei helft, diese Papiere zu bekommen. Zum Abschluss der Vorstellung des Projektes haben wir noch ein Zitat rausgesucht, was auch, Saga, von dir kommt, aus einem Text, den wir zur Fastenaktion geschrieben haben, aus einem Interview, was wir mit dir geführt haben. Und da sagst du, Würde ist das Allerwichtigste, das ein Mensch besitzt. Aber wissen die Leute hier das überhaupt? Denn in dem Moment, in dem sie verstehen, dass Würde ein Menschenrecht ist, verändert sich etwas. Das finde ich ein sehr starkes Zitat. Das fasst irgendwie nochmal zusammen, warum wir dieses Projekt, eure Arbeit, in den Fokus unserer Fastenaktion stellen, weil es einfach eine so enge Verknüpfung mit dem Thema Würde gibt, mit dem, was wir am Anfang dieses Meetings gehört haben und welche Rolle die Würde da spielt. Und das wäre jetzt meine letzte Frage in dem Kontext an euch. Ja, welche Rolle spielt die Würde in eurer Arbeit? When we speak to the community, the people, we are very careful about what we say. And also, we try to make them understand their situation, and we never try to help them or give them something, but we want to strengthen them to address their issues. We don't want anybody else to solve their issues. We want to make them to handle their situation, in which they will feel that it's their task. They have done it, and they try to own it. With that ownership, they can do anything. We don't want to give them anything. We want to make them to get it. We want to strengthen them. We want to raise their voice in their own. That's our purpose. With that purpose only, we work with those communities, and these estate people and the estate management. These are two horizons. They never want to come together. But through our project, we try our best to bring these two sectors to come together and to help each other, to work for each other, which is a very difficult task, but we have done it through our project. Vielen Dank. Gibt es noch Ergänzungen von den anderen beiden dazu?
Yeah, adding on to Mr. Saga, another aspect is, as Mr. Saga said, we are helping them find their own self-worth. So I think this example was shared before that one of the people in the state committee went to the parliament, the elections, he applied for elections. So the whole reason is we empower them to identify their own self-worth and their own capabilities and while building their confidence to come out of the situation they are in, to come out of that inside circle that they are in, and to voice for their rights. So another place where we protect their human dignity. Yeah, at the same time, as Caritas, we talk about the integral human development. And as Mr. Saga said, we take a lot of steps to empower these communities because this community, they don't know about their talents, about their capabilities. For example, when we go to schools, there are hill plantation children who are very excellent in their studies in their education, and they have a lot of talents like craft and arts, and there are a lot of sportsmen coming from the plantation community. But when they come to the city area, they are not recognized. They are not recognized. Sometimes they don't want to voice for their rights. So for me, human dignity is for them to understand about their talents and about their capabilities, and we need to motivate them to voice by themselves. So there are politicians who have come from the plantation communities, and they voice for their own, political agendas, and they are using the plantation community just to get only the vote. But the community, since there are a lot of talents and they are very hardworking, and we want the community to understand their importance and understand their values, and then we can talk about this human dignity, and we can say that they are dignified in Sri Lanka. Vielen Dank. Sehr starke Worte, finde ich, die ja für mich nochmal zeigen, dass dieses Projekt und unsere Fastenaktion gut zusammenpassen, dass es ein Beispiel dafür ist, wie Würde gestärkt werden kann, wie ein Einsatz für Menschenwürde weltweit aussehen kann. Unser Auftrag ist es ja, in der Fastenaktion die Würde nicht nur in Sri Lanka zu thematisieren, sondern auch bei uns und eine Verbindung herzustellen zwischen Sri Lanka und zwischen Deutschland. Und dazu haben wir verschiedene Materialien vorbereitet. Und da geben wir jetzt einen ganz kurzen Überblick. Und dafür gebe ich an meine Kollegin Nina nochmal ab. Super, danke mir. In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt wirklich versuchen, mich kurz zu halten. Wir möchten Ihnen kurz einen Überblick geben über einige Materialien, die Sie zur Fastenaktion verwenden können. Wenn Sie ausführliche Informationen möchten, dann können Sie die Materialien gerne zum großen Teil auch schon auf unserer Website herunterladen, auf fastenaktion.misereor.de. Sie erhalten von uns besonders ein umfangreiches liturgisches Angebot zur Fastenaktion 2025, womit Sie zum Beispiel Impulse, Wortgottesdienste, Eucharistiefeiern, Andachten und viele unterschiedliche andere Veranstaltungen für Zielgruppen gestalten können. Sie finden auf unserer Webseite zum Beispiel Bausteine für Erwachsenen, für Kinder, für Gottesdienste in leichter Sprache, aber auch Gottesdienst für den 5. Fastensonntag. Da haben wir unterschiedliche Materialien für Sie bereitgestellt. Also schauen Sie gerne bei Interesse auf unserer Website vorbei. Die können Sie dort, wie gesagt, sowohl als PDF als auch als Word-Dokument downloaden. Und neben den liturgischen Bausteinen finden Sie auch unsere Grundlagen zur Fastenaktion, die auch aus verschiedenen Teilen bestehen, wie zum Beispiel dem Projektbericht, aber auch Interviews mit Projektmitarbeitenden oder auch Kurzgeschichten von Protagonistinnen. Also auch das finden Sie bereits alles auf unserer Website fastenaktion.misereor.de.
Genau, so viel vielleicht erstmal zu den Materialien. Genau, dann Miriam, kannst du Genau, gerne noch mit dem eine Film weitermachen. Ankündigung. Wir sind gerade noch dabei, den Film zur Fastenaktion fertigzustellen, genauso den Film zur Kinderfastenaktion. Also auch da gibt es wieder zwei Möglichkeiten, auch mit Bewegtbild nochmal Impressionen aus dem Beispielprojekt zu bekommen. Es gibt auch wieder die Kinderfastenaktion. Da sehen wir im Fokus das Mädchen Vichalini, das unser Maskottchen Ruki Reiselustig in Sri Lanka begleitet. Und da wird es verschiedene Materialien wieder geben, die man schon auf dem Bild sieht. Das Comicheft, das Spendenkästchen, das Wimmelplakat. Und die Comic-Geschichte trägt in diesem Jahr den Titel Affenalarm. Da geht es nämlich um die Affen, die den Menschen in der Siedlung, die vorgestellt wird, manchmal das Leben ein bisschen zur Hölle machen. Und was das Ganze auch mit dem Thema Menschenwürde zu tun hat, da kommt man dann in den Materialien zur Kinderfastenaktion zu. Zudem gibt es Schulmaterialien, aber auch Schulmaterialien zur Fastenaktion allgemein. Also wer die Fastenaktion in der Schule umsetzen möchte, findet auch da wieder Materialien zu. Genau, dann noch der Hinweis zur politischen Aktion, zur Fastenaktion 25. Denn Fastenaktionszeit ist für uns auch immer politische Zeit. Und gerade in diesen Tagen, Wochen und Monaten soll deutlich werden, Demokratie ist ein hohes Gut und keine Selbstverständlichkeit. Und wir müssen sie beschützen und für sie einstehen. Und Misereor wird 2025 gemeinsam mit Renovabis auf das vielfältige Engagement in diesem Land schauen und das sich für Menschen und damit auch für die Demokratie stark macht. Und wir laden während der politischen Aktionen alle Interessierten in Kirchen, Schulen, Vereinen, Verbänden dazu ein, ihr Engagement sichtbar zu machen und ein deutliches Zeichen zu setzen. Wir sind viele und wir sind wirkmächtig. Und wie die politische Aktion konkreter aussehen wird bzw. gestaltet werden wird, das erfahren Sie auch in den nächsten Wochen auf unserer Website. Also auch dazu gibt es jetzt noch kein Material, aber das werden Sie in der nächsten Zeit dort auch finden. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zu den Veranstaltungen. Ich habe es eben schon mal kurz am Anfang erwähnt. Es wird eine Präsenzveranstaltung zur Fastenaktion noch geben vom 31. Januar bis zum 1. Februar in der Thomas-Morus-Akademie in Bensberg, wo alle nochmal eingeladen sind, vorbeizukommen, sich zu vernetzen, auch die Materialien nochmal konkreter anzuschauen, auch nochmal einen Blick auf das Hungertuch zu werfen. Es wird am 4. und 19. Februar nochmal Webinare geben, die dann nochmal in etwas kürzerer Form zusammenfassen, worum es in der Fastenaktion und im Hungertuch geht, auch mit Blick auf die Materialien dann. Und vom 5. bis zum 9. März wird die Fastenaktion offiziell eröffnet, in diesem Jahr im Bistum Essen. Und jetzt haben wir fast eine Punktlandung hinbekommen mit der Veranstaltung. Wir haben kurz nach 2 und damit sind wir dann auch durch. Und wir danken Ihnen schon jetzt sehr herzlich für Ihr Engagement, für alles, was Sie aus der Fastenaktion machen, für Ihre Veranstaltung, für dafür das Thema, das Beispielprojekt in Ihre Kontexte zu bringen, in Schulen, in Gemeinden, in Verbänden, in Ihrem privaten Umfeld, wo auch immer die Fastenaktion für Sie eine Rolle spielt. Und dafür schon jetzt ganz herzlichen Dank.